select group of 4 is to be formed from 8 men and 6 women in a such a way that the group must have at least one woman. That means বলছে যে 8 জন পুরুষ থেকে এবং 6 জন উইমেন থেকে আমরা 4 জনের একটা গ্রুপ তৈরি করব, কিন্তু শর্ত দিয়ে দিয়েছে at least one woman থাকবে। তার মানে এখানে আমরা দেখো 8C4, তার মানে এই যে 8C4 আমরা 4 জনের একটা গ্রুপ করলাম, মানে 8 জন থেকে সবগুলো পুরুষ আসতে পারে, তাহলে 8C4 নিলাম। হ্যাঁ, 8C4 যদি 8 এর প্রত্যেকটা হলো পুরুষ ধরে নিলাম, ঠিক আছে। আর আমাদের টোটাল হলো 8 জন এবং 6 জন, টোটাল 14 জন পারসন, 8 জন মহিলা মেন এবং 6 জন উইমেন। তাহলে আমরা এই 14 জন থেকে 4 জন কিভাবে নিতে পারি? টোটাল কম্বিনেশন 14C4। আর আমরা কি করব এখন? পুরুষটি বাদ দিব, 8C4 মানে এখানে পুরুষগুলো হতে পারে এরকম, এতগুলো কম্বিনেশন হতে পারে, তাহলে আমাদের হবে 9C1। হাউ মেনি ডিফারেন্ট ওয়েজ ক্যান ইট বি ডান? এই অ্যাট লিস্ট ওয়ান উইমেন থাকলে আমরা কি করব? অ্যাট লিস্ট ওয়ান উইমেন না থাকবে, তার মানে কি পুরুষ হতে পারে এরকম, সবগুলো বাদ দিয়ে দিলে যা হবে সেটাই হচ্ছে 931। বেস্ট অফ লাক।